that please make sure some of the masks come here. Tunataka watu wakisimama kule Bondo, huko Jaramogi University, ukiona taa hapa kwa mlima unasema ndio hiyo constituent campus yetu. Our intention is to make a difference in the individual's life, first and foremost, before we expand outside. We have a strong focus on research, and Mheshimiwa, you're right. We are known for research, agriculture, the blue economy, education, environment, health, and all of that wrapped up in culture and in science, in wisdom, and in technology, because that is how life happens. Nimeweka kwa program soon wanaenda kujenga hapa 600 hostels. So sisi tutapata hapa 600, tulipo wanaenda kupata 600. Kenya National Private Security Workers Union leadership is now calling on cooperatives and MSMEs Cabinet Secretary Wycliffe Oparanya to fast-track the audit of private security SACCOs in the country. The union's Secretary General Isaac Andabwa has to this end lamented that most SACCOs have squandered members' shares, claiming that at least 15 billion shares have been stolen. Andabwa has also called on Labour Cabinet Secretary Alfred Mutua to look into the minimum wage bill of security guards in the country. 3 months ago, tuliandikia ule alikuwa CS wa cooperative. Tukamwambia kwamba afanye auditing ya SACCOs zote katika private security industry. Kwa sababu tuko na SACCOs ambazo zimeenda under na shares ya members. Na unapata kampuni moja kama KK iko na SACCOs 14 kampuni moja. Na chairman wa hiyo SACCO ni employer. Na employer pia ndio ajiri yako. Inakuwa ni shida kubwa bawabu kwenda kuuliza employer share zao zimeenda wapi. Kwa hivyo nataka niseme ya kwamba tumekuwa na kikao na waziri mpya Oparanya. Na nimemweleza kwamba lazima private security ifanywe auditing ya mambo ya SACCOs. Na wale ambao wamekula pesa ya wafanyikazi, hiyo pesa lazima ifanye nini? Irudishwe. Na ninashukuru Mheshimiwa Rais kwa kutupatia mchapakazi kama Oparanya amesema hiyo mambo anaanza immediately. Na kama Oparanya anataka ajue kwamba sisi tunachua shida ya Wakenya. Jana tumeona katika vyombo ya habari wale ambao wamesave shares zao billions 15 zimeenda wapi? Zimeibiwa. Katika economy ya Kenya ya sasa tunasema hiyo haiwezi kubalika. Hao watu wa SACCO lazima warudishe pesa ama washikwe waweke ndani. Number 2, we have fought so hard. Sisi kama private security, the voice of the workers in the private security industry. Tukitaka mambo ya reform katika hii industry. Since 2006, tumekuwa tukicomplain, tukiongea maswala ambayo ina challenge hii industry, both the employer and the employee. Bali serikali haisikizi sisi. Ni kama watu wanakuja kwa hii sekta kufanya biashara at the expense of the suffering of the workers. Tumesema, and we want to repeat it again, we will not accept CEO yule ambaye ajui shida ya bawabu katika hiyo ofisi ya PISRA. Moving on to Kitengela, families are desperately searching for their 3 missing kids who were allegedly abducted by unknown persons in 2 separate incidents. The missing trio include 2 brothers, Longton Jami, aged 42, and Aslam Longton, aged 36, who are reported to have been abducted on the 19th of August 2024 at 1:30 p.m. a few meters from their home. According to eyewitnesses, a white Subaru with 4 occupants who are said to have identified themselves as police officers blocked the duo before bundling them in the car boot before speeding off. Longton family now says Jamil, who is a human rights defender, was not involved in organizing nor participating in anti-government protests.
Vile inasemekana na wenye waliona walisema ni mapolisi kutoka Nairobi walijitambulisha kuwa wametumwa kuja kuchukua ndugu yetu mmoja anaitwa Aslam. Lakini harakati ya kumchukua Aslam walichukua pamoja na Longton Jamil, wote wawili wakaenda nao. Vile wanasema walipokuja walikuwa wamekuja kuchukua ndugu yetu mdogo anaitwa Aslam Hashim. Lakini ili walipofungua gari wakataka kumchukua, Jamil alikuwa anauliza wanampeleka wapi huyu. Sasa ile harakati ya kuulizana na yeye ndio akamchukua pia Jamil. Wakamweka nyuma ya boot ya Subaru. Witness na walikuwa hapo, witness wa pikipiki ndio waliona hiyo tukio ilipofanyika hapo. Alafu tulipotoka hapo nikakuja police station, nikareport. DCI wanasema hawana information yote kuhusu kuchukuliwa kwa Jamil wala huyu Aslam. OCS pia amesema hiyo hivyo pia. Walikuwa na gari yetu ya nyumbani. Na hiyo ndio walikuwa Jamil anaendesha kitoka nayo nyumbani. Ule mtu mwenye aliona, witness aliona, alisema Subaru ilikuwa imekaa hapo ya white, ilikuwa KDQ, lakini namba mwisho ya kumalizia yote ilikaa sana hapo muda wakati Jamil alikuwa anatokea juu. Ilikuwa hapo na wanasema dereva hiyo gari alikuwa amevaa suit official na walikuwa karibu watu 4. Tumezunguka na familia pia, police stations karibu zote. Machakos, Nairobi, Kajiado. Wote wanakataa kwamba hawajamuarrest na wote wanasema hawajamdetain. Mimi ningependa niulize serikali, are we safe and who is next? Tuambiwe tukae tukijua, sababu sasa imefikia mahali hata mtu hawezi kuishi na amani katika taifa la Kenya. Former Prime Minister Raila Odinga has challenged rich countries to honor the $100 billion a year financial pledge they made in 2009 to developing states to mitigate climate change effects. Odinga, who is seeking the African Union Commission chairmanship next year, says access to climate finance remains one of the biggest challenges African countries face in responding to climate changes. Let's listen in on the same. We are here to exchange ideas on a common problem, the view to develop a common approach and a common solution. I take note that AFDAN has been established to enhance mobility of climate finance, make it more readily accessible to support Africa in enhancing adaptive capacity and building resilience of our people, both in the rural and urban setups through locally led solutions. I'm aware that AFDAN is already recognized by the Committee of African Heads of States and the government on climate change. This gives it the right leverage to undertake its role. Climate finance has been here with us, but access to the finances remains one of the biggest challenges in responding to climate change. I said that will sound like a stuck gramophone record. Because as you know, I was in COP15 in Copenhagen. I was in COP16 in Cancun, in Mexico. I was in Maputo. I was in Paris. Two years ago, I was in Sharm el-Sheikh. From COP15, from Copenhagen to Sharm el-Sheikh, it was the same language, year in, year out. You got all the time going there to whine, to cry. This is why I was saying that we sound like a stuck gramophone record. The more the things change, the more they remain the same. The continent continues to face some areas of challenges associated with adverse climate change effects. Consequently, the vulnerable segments of our population, particularly the poor in both rural and urban communities, continue to bear the brunt of climate change. You know, as already been said here, that Africa is a victim, not the offender, in this exercise. Africa's emissions is negligible compared to what we are going through globally. Well, that's just about it for K24 News. Thanks for making time for the segment. I'm Alan Owino. Our sign language interpreter for this session has been Clement Muli. Don't touch the dial. Coming right up next is Jungula Sporty, courtesy of Abdullah Ahmed. Do have yourselves a lovely one.